হ্যালো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর রহমতে সকলে ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও খুব ভালো আছি। আজকে আপনাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে হাজির হয়েছি। আমি আপনাদের সাথে রয়েছি মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন। আজকের টপিক হল প্যারাগ্রাফ লেখার সহজ কৌশল। পার্ট 2 এ সবাইকে স্বাগতম। একটি প্যারাগ্রাফ পড়লে 56টি প্যারাগ্রাফ লেখা যাবে। ব্যক্তির চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কিত প্যারাগ্রাফ, যেমন 1. Ambition. 2. Brevity. 3. Courtesy. 4. Confidence. 5. Character. 6. Cooperation. 7. Contentment. 8. Common sense. 9. Charity. 10. Civic sense. 11. Cleanliness. 12. Consciousness. 13. Discipline. 14. Dignity. 15. Dutifulness. 16. Diligence. 17. Dignity of labor. 18. Education. 19. Faithfulness. 20. Friendship. 21. Glorious mind. 22. Good manner. 23. Gratitude. 24. Hopefulness. 25. Honesty. 26. Humanity. 27. Honest intention. 28. Integrity. 29. Industry. 30. Intellectuality. 32. Kindness. 33. Liberty. 34. Labor. 35. Love. 36. Moral courage. 37. Modesty. 38. Obedience. 39. Optimism. 40. Perseverance. 41. Patriotism. 42. Politeness. 43. Popularity. 44. Punctuality. 45. Personality. 46. Respect. 47. Self-help. 48. Self-reliance. 49. Self-criticism. 50. Sacrifice. 51. Struggle. 52. Talent. 54. Tolerance. 55. Value of time. 56. Tree plantation. চলুন এবার দেখে আসি প্যারাগ্রাফ লেখার ফরম্যাটটি। শুধু নেম অফ প্যারাগ্রাফের জায়গায় উপরের যে কোন একটি প্যারাগ্রাফের নাম বসিয়ে দিলে 10-এর মধ্যে 7 থেকে 8 মার্ক নিশ্চিত। A name of paragraph is the most valuable and powerful element of success in life. In the absence of it, there would be confused situation in the society. So it is necessary in all spheres of our life. It is the key to success in life. If we make a list of successful persons who have acquired a high degree of proficiency in their respective vocations, we will find that their success depends mainly upon this great virtue. Though, name of paragraph, is a mental fact and an invisible quality, its effect is greatly felt. It is more valuable than money. It is to be prized on its account. It brings great rewards for human life. It dignifies every station and built up every person and advances every society. Without it, no man can earn respect. Name of paragraph is also the backbone of one's existence. Without it, a man cannot accomplish anything great or glorious in life. In the absence of it, a man loses every charm of life and all other virtues, and thus he becomes unfit for useful existence. In a word, those who have risen in their respective vocations have done simply by dint of it. Therefore, everybody should have it at any cost, and the earlier the better. 209 words, 9. এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। পরবর্তী ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব ও পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন। আল্লাহ হাফেজ।